गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribol, 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 Gaura Haribol. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. Reading Srimad Bhagavatam, 3rd canto, on the subject matter, the status quo, chapter 10, chapter entitled Divisions of Creation, verse number 13 and 14. Yatedanim tatagre cha paschadapi etadrisham. Translation: the cosmic manifestation is as it is now, it was the same in the past, and it will continue in the same way in the future. Purport by Srila Prabhupada. There is a systematic schedule for perpetual manifestation, maintenance and annihilation of the material world. As stated in the Bhagavad Gita, Bhutagramam imam krishnam avasham prakriter vashat. As it is created now and it will be destroyed later on, so it existed in the past and again will be created, maintained and destroyed in the due course of time. Therefore, the systematic activities of time factor are perpetual and eternal and cannot be stated to be false. The manifestation is temporary and occasional, but it is not false as claimed by the Mayavadi philosophers. Sargo navavidastasya prakrito vaikritastuya kala dravya gunairasya trivida pratishankramaha. Translation: there are 9 different kinds of creations besides the one which naturally occurs due to the interactions of the mode. There are 3 kinds of annihilation due to eternal time and material elements and the quality of one's work. Purport by Srila Prabhupada. The secluded creation and annihilations take place in terms of the supreme will. There are other creations due to the interactions of the material elements which take place by the intelligence of Brahma. Later, this will be more explicitly explained. At present, only preliminary information is given. The 3 kinds of annihilations are due to the scheduled time of the annihilation of the entire universe. Second, due to a fire which emanates from the mouth of Ananta. And third, due to one's qualitative actions and reactions. শ্রীমদ্ ভাগবতম তৃতীয় স্কন্ধ দশম অধ্যায় ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ অর্থাৎ 13 এবং 14 নম্বর শ্লোক এবং বিষয়বস্তু সৃষ্টির বিভাগ। শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক অনুবাদ এবং তাৎপর্য এবং শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ: এই জড় সৃষ্টি এখন যেমন আছে পূর্বেও তেমনই ছিল এবং ভবিষ্যতেও তেমনই থাকবে। তাৎপর্য:
জড়জগতের সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়ের পুনরাবৃত্তির একটি সুসংবদ্ধ কার্যক্রম রয়েছে, যে সম্বন্ধে ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের 8ম শ্লোকে বলা হয়েছে, ভূতগ্রামম ইমম কৃৎস্নম অবশম প্রকৃতির বশাৎ। এখন যেভাবে এর সৃষ্টি হয়েছে এবং পরে যেভাবে তার ধ্বংস হবে, তেমনি পূর্বেও তার অস্তিত্ব ছিল এবং ভবিষ্যতেও যথাসময়ে পুনরায় তার সৃষ্টি হবে, পালন হবে এবং ধ্বংস হবে। জয় জয় শ্রী শ্রীমৎ জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কি জয়। এখন যেভাবে এর সৃষ্টি হয়েছে এবং পরে যেভাবে তার ধ্বংস হবে, তেমনি পূর্বেও তার অস্তিত্ব ছিল এবং ভবিষ্যতেও যথাসময়ে পুনরায় তার সৃষ্টি হবে, পালন হবে এবং ধ্বংস হবে। তাই কালের সুসংবদ্ধ কার্যকলাপ নিত্য এবং তাকে কখনো মিথ্যা বলা যায় না। জড়জগতের প্রকাশ ক্ষণস্থায়ী এবং আনুষঙ্গিক, কিন্তু তা মিথ্যা নয়, যা মায়াবাদী দার্শনিকেরা দাবি করে থাকে। 14 শ্লোক। গুণের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে যে সৃষ্টি হয়, কর্মের ফলে 3 প্রকার প্রলয় রয়েছে। তাৎপর্য: ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে নির্ধারিতভাবে সৃষ্টি এবং লয় হয়। ভৌতিক তত্ত্বের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে অন্য রকম সৃষ্টিও হয়, যা সম্পাদিত হয় ব্রহ্মার মনীষার দ্বারা। পরে তা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। এখন কেবল প্রাথমিক তত্ত্ব প্রদান করা হচ্ছে। 3 প্রকার লয় হচ্ছে। 3 প্রকার লয় হচ্ছে: 1. নির্ধারিত সময়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ। 2. অনন্তদেবের মুখনিসৃত অগ্নিজনিত প্রলয়। এবং 3. ব্যক্তিগত গুণাত্মক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে মৃত্যু। Translation: This cosmic manifestation is as it is now. It was the same in the past. It will continue to remain in the same way in the future. Translation for verse 14. There are 9 different kinds of creations beside the one which naturally occurs due to the interactions of the modes. There are 3 kinds of Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine
Nirvishesha Sunyavadi Sasyatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Govinda Govinda Ram Srimad Sudana Moga Karoti Vajala Pangong Langayate Girim Yati Bhagavad Mande Shri Gurum Dinatarinam Harmananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram Hare Om Tat Sat Hari Om Tat Sat. So today we have two slokas. So today we have two slokas. তো আজ আমাদের এখানে দুটি শ্লোক রয়েছে Uh, করতে হয় and therefore we have to think in that way both accordingly. Both the slokas are regarding the material cosmic manifestation. Both the slokas are regarding the material cosmic manifestation. এই দুটি শ্লোকই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ সম্বন্ধে Different times of creations and destructions. There are certain kinds of creation and destructions. বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্টি এবং প্রলয় রয়েছে বা ধ্বংস রয়েছে So Satya. মায়াবাদীরা বলে থাকে জগৎ জগন মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য we're not saying that the material world is false. But we don't say that the material world is false. কিন্তু আমরা বলি না যে এই জড় জগৎ মিথ্যা It's real, but it's temporary. It's real, but it's temporary. এটা সত্য কিন্তু এটা ক্ষণস্থায়ী So as we think it's permanent, and we're fools. If we think it's permanent, then we are fools. যদি আমরা মনে করি যে এটা চিরস্থায়ী তাহলে আমরা মূর্খ We are fools. We are A material world আগে ছিল এখন আছে আবার annihilation হয়ে যাবে তো এই মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড আগে ছিল এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও পুনরায় থাকবে annihilation হয়ে যাবে. ও অ্যানাইলেশন হয়ে যাবে সো দিস মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড ওয়াজ দেয়ার বিফোর existing and it is existing now and in the future it will be annihilated বা প্রলয় হয়ে যাবে ভবিষ্যতে saying that the material world is created, destroyed, again created, and destroyed. So I was saying that the material world সৃষ্টি হয় এবং তারপর আবার প্রলয় হয়
তারপর আবার সৃষ্টি হয়, তারপর আবার প্রলয় হয়, এইভাবে চলতে থাকে। Kala, Krishna রূপ। এখন যে কাল, এটা হচ্ছে কৃষ্ণের একটা রূপ। And now this time factor or kala is a form of Krishna. এটা কালা হচ্ছে material world এর মধ্যে। এটা কালা হচ্ছে মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডের বা জড় জগতের মধ্যে। This kala or time factor is present in the material world. তো চিরস্থায়ী বা সব সময় থেকে থাকে। Past, present, and future. Past, present and future. অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। In the spiritual world, you have eternally present. In the spiritual world, you have eternally present. পারমার্থিক জগতে বা আধ্যাত্মিক জগতে আপনারা পাবেন নিত্য বর্তমান। So, no one grows old, no one, everything is eternal. Nobody gets old, everything is eternal. তাই কেউ বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। বৃদ্ধ Material world is also Jagat. Samai, Kal, Sasai, Chotse. কিন্তু এই মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড বা ভৌতিক জগতে সবাই এই যে কাল, এই কাল সব সময় চলছে। বাট ইন দ্য মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড everybody is running under the time factor or everybody is running with the time factor. So, depending on what planet you're on, time may be shorter or longer. So the meaning, Depending on which planet. so depending on which planet, the time may be shorter or longer. তো যে গ্রহে আপনি অবস্থান পারে, অল্প সীমিত সময় হতে পারে। Holy Maharaj, he's told he will be a legitimate Indra. And 3 Indras from now. So Bali Maharaj, he would be the Indra from 3 Indras from now. বলি মহারাজকে বলা হয়েছে যে তিনি একজন যথোপযুক্ত ইন্দ্র পদে আসীন হবেন এখন থেকে 3 ইন্দ্রের রাজত্বকাল পরে। In Earth planet, Kali Yuga, we live for maximum 100 years. So in the earth planet, in Kali Yuga, we live for থাকি। Usually about 70 years or 80 years or 60 years. usually 70 years or 80 years or 60 years. সাধারণত 70 বছর বা 80 বছর অথবা 60 বছর। According to life insurance companies, usually women live longer. So usually the women lives longer According to life insurance companies. according to the life insurance company. জীবন বীমা সংস্থাদের অনুযায়ী মহিলারা পুরুষ অপেক্ষা বেশি দিন বেঁচে থাকে।
Lord Chaitanya, when he went to Bangladesh to preach, teach, বা প্রবাসে ভ্রমণ করেছিলেন প্রচার এবং শিক্ষা প্রদান করতে। his wife, Hasni Priya, she was feeling great separation and went back to the spiritual world. So his wife Lakshmi Priya, she was feeling great separation and she went back to the spiritual world. তার সহধর্মিণী লক্ষ্মী প্রিয়া দেবী তিনি ভীষণভাবে মহাপ্রভুর বিরহ অনুভব করে পারমার্থিক জগতে বা আধ্যাত্মিক জগতে প্রত্যাবর্তন করেন। So she's playing the part of a woman, and she left early. She was playing the part of a woman and মহিলা রূপের অভিনয় করছিলেন, তাই তিনি অগ্রে তিনি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। আমি বলেছিলাম বলি মহারাজ তিনি তিনটা ইন্দ্র পর তিনি ইন্দ্র হবেন। আমি বলেছিলাম যে বলি মহারাজ তিনি তিনটা ইন্দ্রর পরে তিনি ইন্দ্র হবেন। I said that Bali Maharaj would become Indra after 3 Indras. Indra lives for one Manu. So Indra lives for one Manu. ইন্দ্র এক মনুর জীবনকাল সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকেন। One Manu is 71 Chaturyugas. One So if you live, if you're going to be Indra after 3 Indras, that means 210 or something. So if you want to be Indras, after 3 Indras, 210 something Chaturyugas. Chaturyugas. তো আপনি যদি ইন্দ্র হবেন এবং 3টি ইন্দ্রর পরে ইন্দ্র হবেন, তাহলে আপনি বেঁচে থাকবেন প্রায় 210 বা আরো কিছু চতুর্যুগ কাল পর্যন্ত। So if you calculate, it's a long time. If you calculate, it's a long time. যদি আপনারা হিসাব করেন তাহলে এটা বিশাল পরিমাণের সময়। I was walking on করে হাঁটছিলাম পদ্মভবনের। নিচে আমরা দেখছিলাম একদল পিঁপড়ে যাচ্ছে। নিচে আমরা দেখছিলাম যে একদল পিঁপড়ে যাচ্ছে। Below we were watching a group of ants were moving. And we're looking at them and I'm thinking how small they are, how insignificant. So we were looking at them and thinking how small they are, how insignificant. আমরা তাদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবছিলাম যে তারা কত ক্ষুদ্র, তারা কত নগণ্য। একটা পিঁপড়ে কত দিন বেঁচে থাকে? একটা পিঁপড়ে কতদিন বেঁচে থাকে? How long is the duration of a ant's life? Look down at the human beings. Srila Prabhupada said, just as how we are looking at the ants, the devas from the heavenly planet look down at us. শিল প্রভুপাদ বললেন বা বলছিলেন যে ঠিক আমরা যেমনভাবে ওই পিঁপড়ের দিকে তাকিয়ে আমরা ভাবছি, দেবতারা স্বর্গ থেকে যখন নিচের দিকে তাকান তখন আমাদেরকে দেখেও তারা একই রকম ভাবেন।
1 year is there 12 hours. 1 year is there Or 12 hours or 24, I forget. 1 year is there 12 hours or 24 hours, I forgot. তো আমাদের 1 বছর হচ্ছে দেবতাদের 12 ঘন্টা বা 24 ঘন্টা, আমার ঠিক মনে আসছে না। So we are থাকি। so in each living entity, in each planet, each have a different lifespan. So each living entity in different planets, they have different lifespan. তাই প্রতিটি জীব প্রতিটি গ্রহেতে তাদের ভিন্ন ভিন্ন জীবন শৈলী বা জীবনের স্টাইল রয়েছে। And so time is there, but how it applies is different. So time is there, but how it applies is different. কিন্তু তাহলে কাল রয়েছে বা সময় রয়েছে, কিন্তু সেটা কিভাবে প্রয়োগ হচ্ছে সেটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন। So someone Me this morning a quote about Vaishnava Ninda by Bhaktivinoda Thakur. কেউ একজন আজ সকালে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্তৃক বৈষ্ণব নিন্দার উপরে কিছু লেখা পড়েছিল। you need to brought to no Thakur. Vaishnava Ninda, section 1 by Srila Sachidananda Bhaktivinoda Thakur. Among all kinds of offences a living entity can commit, there is no offense as terrible as Vaishnava aparad. জীব সব রকমের যে অপরাধ রয়েছে যা সে করতে পারে তার তার তুলনায় বৈষ্ণব অপরাধের মতন ভয়ঙ্কর অপরাধ আর কোনো কিছু হতে পারে না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বৈষ্ণব নিন্দার উপরে তার লেখনী। Therefore, it's শাস্ত্র অনুযায়ী যে বৈষ্ণব অপরাধ কাকে বলা হচ্ছে। It is written in the Skanda Purana as follows. স্কন্দ পুরাণে এইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, Quote, those fools who offend Vaishnava, the great souls fall into the hell named Maharaurava with their forefathers, killing যে সমস্ত মূর্খেরা বৈষ্ণবদের বা মহান বৈষ্ণব মহাত্মাদের নিন্দা করে তারা মহারৌরব নামক এক নরকে অধঃপতিত হয় তাদের পূর্বপুরুষদের সমেত। There are 7 kinds of offenses. So there are 7 kinds of তার offenses. 7 প্রকারের বৈষ্ণব অপরাধ রয়েছে। 1, করা, hate. hating, 3 নম্বর ঘৃণা করা বৈষ্ণবকে, 4, not welcoming, 4 নম্বর বৈষ্ণবকে স্বাগত না জানানো, 5, becoming angry at and not attaining delighted upon seeing Vaishnavas, বৈষ্ণব দেখে ক্রুদ্ধ হওয়া বা বৈষ্ণব দর্শন মাত্রই আনন্দিত বা আনন্দ বোধ না করা। You wrote, you said 5 and 6 together. Sorry Guru Maharaj, you said 5 and 6 together. দুঃখিত গুরু মহারাজ বললেন যে তুমি 5, 6 একসাথে বলে দিয়েছো। So the 5th is becoming angry and the 6th is
এবং ষষ্ঠ হচ্ছে বৈষ্ণব দর্শনে আনন্দ বোধ না করা। When Prabhupada went to the West, Prabhupada went to the West. যখন প্রভুপাদ পাশ্চাত্য দেশে গিয়েছিলেন, people were not guilty of the offenses. People were not guilty of these offenses. মানুষেরা পিপল ওয়ার নট গিলটি অফ দিজ অফেন্সেস, পাশ্চাত্যের মানুষেরা এই সমস্ত অপরাধের অপরাধী ছিলেন না, বা এই অপরাধে দোষী ছিলেন না, যেহেতু কোনো বৈষ্ণব ছিল না। যেহেতু সেখানে কোনো বৈষ্ণব ছিল না, বিকজ there were no Vaishnavas existing. Therefore they couldn't do Vaishnava Aparad. So therefore, এখন আমরা অনেক বৈষ্ণব আছি। Now we are many Vaishnavas. So you have a lot of opportunity to commit aparad. so you have lot of opportunity to commit aparad. তাই আপনাদের অনেক সুযোগ রয়েছে বৈষ্ণব অপরাধ করবার। ছয়টা অপরাধ আপনারা শুনলেন। এই 6টা অপরাধ আপনারা শুনলেন। These 6 offenses that you have heard about. If you become angry or don't welcome Vaishnava, don't feel delighted when you see them. You become angry, you don't welcome the Vaishnavas, and you don't become delighted when you see them. যদি আপনারা বৈষ্ণবের প্রতি ক্রুদ্ধ হন, যদি আপনারা বৈষ্ণবকে যদি স্বাগত না জানান, যদি আপনারা বৈষ্ণব You'll be very happy. Oh, see the nice Vaishnava doing kirtan. So Jivanath Prabhu, he takes his kirtan party out and people see, they are very happy. Oh, see how these Vaishnavas are. তো How জীবনাথ nice these প্রভু Vaishnavas উনি ওনার are. কীর্তন দল বের করে নিয়ে যান এবং কীর্তন করেন, এবং আপনারা তাকে দেখে আপনারা, ও কি সুন্দরভাবে ভক্তরা কীর্তন করছে, আপনাদের আনন্দ বোধ করা উচিত। হরি বল। Uludhani. উলুধ্বনি, জয়ধ্বনি। হরি বল, হরি বল, হরিধ্বনি, হরিধ্বনি, হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। We're very fortunate. Vaishnavas coming to Mayapur. আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে কয়েকদিনের মধ্যে বৈষ্ণবরা মায়াপুরে বৈষ্ণবদের আগমন হতে চলেছে। হরি বল। Anand Swami coming. I hear different things. I hear what 10,000 devotees, 12,000 devotees, 50,000 devotees. So Radhanath I don't Swami know is how coming. I heard different things. I heard 10,000 devotees. I heard 12,000 devotees. I heard 15,000 devotees. They are coming. শিল রাধানাথ স্বামী মহারাজ আসছেন এবং আমি বিভিন্ন রকম কথা শুনেছি। আমি শুনেছি 10,000 ভক্ত আসছেন, আমি শুনেছি 12,000 ভক্ত আসছেন, আমি শুনেছি 15,000 ভক্ত আসছেন, কিন্তু তারা আসছেন। হরি বল। Opportunity for us to welcome the devotees. This is the opportunity for us to welcome the devotees. এই হচ্ছে আমাদের পরম সুযোগ সমস্ত ভক্তগণকে সুস্বাগতম জানানো। হরি বল। উলুধ্বনি, হরি বল, হরি বল, হরি বল, উলুধ্বনি, উলুধ্বনি, হরি বল। It may be a bit
crowded in the temple. So it may be a bit crowded in the temple. তো হয়তো মন্দিরে একটু ঠাসা ভিড় হতে পারে। We shouldn't think, we shouldn't hate the crowds. But we shouldn't hate the crowd. The temple is to have people come. Our purpose to have a temple is to have people come. আমাদের এই মন্দির করার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যাতে মানুষেরা আসেন। যেহেতু ঘূর্ণি হাওয়া দানা আসছে এবং যেহেতু ঘূর্ণি হাওয়া দানা উড়িষ্যা এবং বেঙ্গলে এসেছে, and because the cyclonic tide or cyclone known as Dana has hit Odisha and Bengal. So yesterday we had less people. Yesterday we had less people. তাই গতকাল আমাদের Usually we have 20,000, 30,000, sometime to 50,000. সাধারণত আমাদের এখানে 20,000, 15,000, মাঝে মাঝে 50,000 লোকের সমাগম হচ্ছে। Yesterday we only had 11,000. But yesterday we only had 11,000. কিন্তু গতকাল আমাদের এখানে মাত্র 11,000 লোকের সমাগম হয়েছে। একটা খারাপ দিন গেল। Yesterday was a bad day. Still, a few people I could buy books, take for shadow. So still few people they could buy books and take prasadam. তবুও কিছু মানুষেরা তারা কীর্তন শুনতে পেরেছেন। So if anyone wants to serve in the help desk, contact HH JPs Maharaj. If anyone wants to serve in the help desk, can contact Panchajanya Keshav Prabhu. তাই যদি কেউ হেল্প ডেস্কে সাহায্য করতে চান তাহলে আপনারা পাঞ্চজন্য কেশবের সাথে দেখা করবেন, কেশব দাসের সাথে দেখা করবেন। All representatives of the Panchatattva. You are all the representatives of the Pancha Tattva. আপনারা সকলেই পঞ্চতত্ত্বের প্রতিনিধি। এবং প্রতিনিধি রাধা মাধব বিগ্রহগণের। And you are all representatives of Radha Madhava, the Ashtasakis and Mayapur Chandra. Someone read to us this verse from Bhaktivinoda Thakur on Vaishnavananda. Someone read to us this verse from Bhaktivinoda Thakur on Vaishnava Ninda. কিন্তু কেউ আমাদেরকে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত বৈষ্ণব নিন্দার উপরে এই লেখাটি আমাদের কাছে পড়েছিল। So we are so fortunate to have so many Vaishnavas. So we are so fortunate there are so many Vaishnavas. কিন্তু আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান Injury or looks like an injury at the devotees want to throw flowers or something. So those devotees who go with me, they look angry or they look like angry with the devotees who those who throw flowers at me.
যে সমস্ত ভক্তরা তারা I didn't get that really. Can you repeat that again, bro? Those তো আমি যখন যাই এবং আমার সাথে আমার সেবকরা যখন যায়, যে সমস্ত ভক্তরা আমার দিকে ছুঁড়ে ফুল ছোড়ে তাদেরকে দেখে আমার সেবকরা তাদেরকে দেখে দেখে আর মানে ক্রোধিত চোখে বা রাগের চোখে তাদের দিকে তাকায়। তাই GBC said that ladies, men, they're all Vaishnavas, Vaishnavis. the GBC said that the ladies, man, they are all Vaishnavas and Vaishnavis. জিবিসি বলেছেন যে মহিলারা এবং পুরুষেরা সকলেই বৈষ্ণব। So we have to be careful not to offend anyone. So we have to be careful not to offend anyone. তাই আমাদেরকে সাবধান হতে হবে যাতে কারোর চরণে অপরাধ না হয়ে যায়। So I have to clear the path respectfully. So we have to clear the path respectfully. তাই আমাদের Done আছে লোক ভালো সাহেব করতে পারে, ঘৃণা করলে অপরাধ হবে। একজন হয়তো পাশের লোক, সে হয়তো ভালো শাড়ি পরতে পারে, তাকে ঘৃণা করলে অপরাধ হয়ে যেতে পারে। The devotee, the lady next to us may be very expert in wearing her sari. If we criticize or if we hate her, then we may end up committing offense. I don't know if the devotees must be invisible. I don't know, the dhotis must be invisible. আমি জানি না যে ধুতিগুলি অতটা চোখে পড়ে কিনা। Created and destroyed. যাই হোক, এই জড় জগৎ সৃষ্ট হয় এবং তা আবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। So we want to be engaged in Krishna's service all the time. So we want to be engaged in Krishna's service all the time. সেই জন্য আমরা কৃষ্ণের সেবায় সব সময় নিযুক্ত থাকতে চাই। যেহেতু আমরা ভৌতিক জগৎ আছি, সবাই প্রভাব থাকবে। যেহেতু আমরা ভৌতিক জগতে আছি, সেই জন্য সবাই will be with us. So living in the material world is not, we can't be frustrated if time creates some obstacle. So living in the material world, we can't be frustrated if time creates some obstacles. এই জড় জগতে যখন আমরা বসবাস করি, তখন আমরা বেশি উত্তেজিত বা বেশি দুঃখিত হতে পারি না যদি সময় আমাদের কিছু বিরক্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে আসে। ভৌতিক জগৎ
comes with some problems. So, like, you got birth, death, disease. So like if we have birth, death, disease, তো যেভাবে আমাদের জন্ম, মৃত্যু, রোগ, ব্যাধি থাকে, So, there's some material happiness and some material crush and miseries. so there are some material happiness and some material miseries. তাই এখানে কিছু জড়জাগতিক সুখ এবং কিছু জড়জাগতিক দুঃখ দুর্দশা। সেবার মাধ্যমে we want to engage in everything through the services of Krishna. If we have children, pray that we have Krishna conscious, long and healthy children that can do some things for the Krishna. So if we have children, we pray that we have Krishna conscious, long-lived, healthy children, and they can do something for Krishna. আমাদের যদি সন্তানাদি থাকে, আমরা প্রার্থনা করব যে তারা যেন দীর্ঘায়ু এবং দীর্ঘায়ু সমন্বিত হয় এবং সুস্বাস্থ্যবান হয় এবং তারা যেন কৃষ্ণের জন্য কিছু সেবা করতে পারে এবং তারা যেন কৃষ্ণ চেতনাময় হয়। So in this material world, everyone born dies. এই জড়জগতে সকলেই তারা যারা জন্ম নেয় তারা মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। Old age, disease, Old age, disease, বৃদ্ধাবস্থা, ব্যাধি। so material world is not a good place. so the material world is not a good place. তাই এই জড়জগৎ একটা ভালো জায়গা নয়। But we can get such a blessing by serving Panchatattva, serving Radharani and Sakis, whatever Changa. So we can লাভ করতে পারি শ্রী শ্রী পঞ্চতত্ত্বের সেবা করার মাধ্যমে, শ্রী শ্রী রাধা মাধব অষ্টসখী এবং মায়াপুর চন্দ্রের সেবার মাধ্যমে এবং নরসিংহদেব and Lord Nrsimhadev services And all the Vaishnavas. and all the Vaishnavas. এবং সমস্ত বৈষ্ণবদের সেবার মাধ্যমে We can do Vaishnava Ninda or Vaishnava Seva. We can do Vaishnav Ninda or Vaishnav Seva. আমরা বৈষ্ণব নিন্দা করতে পারি অথবা বৈষ্ণব সেবা করতে পারি। So, very nice slogas. These are nice shlokas saying the material world existed before, it exists, and it get destroyed. তো এটা খুব সুন্দর একটি শ্লোক এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে এই জড়জগৎ আগে এর অস্তিত্ব ছিল এবং বর্তমানে তা অস্তিত্বশীল এবং ভবিষ্যতে তা প্রলয় প্রাপ্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। And then the material world comes again. তারপর এই জড়জগতের পুনরায় সৃষ্টি হয় As it comes as it was before. এবং
তা পুনরায় সৃষ্ট হয় পূর্বে যেমন ছিল ঠিক তেমন ভাবে। So attached to the যদি আমরা এই জড় জগতের প্রতি আসক্তি বা আসক্তি থাকে আমাদের, তাহলে আমরা বারংবার এখানে জন্ম নিতে পারি। some of the Christians say born again. Some of the Christians say born again. কিছু কিছু খ্রিস্টানরা বলে থাকে পুনর্বার জন্ম লাভ করা বা পুনর্জন্ম লোভিত। That means they want to be spiritually born. That means they want to be spiritually born. তার অর্থ হচ্ছে তারা পারমার্থিকভাবে জন্মগ্রহণ করতে চায়। People's car things that they stick. So in people's car, on the bumpers, they have different things that they stick. তো মানুষের যে গাড়ি থাকে সেই গাড়ির পিছনে তারা বিভিন্ন রকমের স্টিকার তারা লাগায়। একটা sticker হচ্ছে born again and again and again. One sticker is born and again, again and again. তো একটা স্টিকার রয়েছে, সেটাতে লেখা আছে পুনরপি জনমম পুনরপি জনমম পুনরপি জনমম, বারংবার জন্ম বারংবার জন্ম বারংবার জন্ম। Very humorous. It's very humorous. এটা অত্যন্ত কৌতুকপূর্ণ। Born again and again and again. Born again and again and Born again and again and again. so the They Nitya think that the body. The Nitya Paddhas are the people who think that they are born again and again and again. They think that they are the bodies. তাই নিত্যবদ্ধ জীবগণ তারা মনে করে যে তারাই হচ্ছে এই দেহ, এবং সেই জন্য তারা বারংবার 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 তারা জন্মগ্রহণ করে এই জগতে। The Nitya Muktas, they eternally live in the service of Krishna. But the Nitya Muktas, they eternally live in the service of Krishna. তাই নিত্য মুক্ত জীবগণ তারা নিত্যকালের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় তারা নিযুক্ত থাকে। How God, He came around the world and He spread this knowledge of the eternal existence. Srila Prabhupada এই নিত্য যে মুক্ত বা নিত্য অবস্থার যে চেতনা, সেই চেতনা তিনি প্রচার করেছেন, বিস্তার করেছেন। So there's 7 minutes left. Any questions or comments? So there are 7 minutes left. Is there any questions or comment? 7 মিনিট রয়েছে, কোনো প্রশ্ন বা কোনো মন্তব্য রয়েছে? Maharaj, you were talking about how this material world is no good. There's an interesting purport in the chapter where Krishna shows his universal form. সুন্দর একটা আশাব্যঞ্জক একটি অধ্যায় রয়েছে, যেখানে কৃষ্ণ তার মাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার মুখের মধ্যে দেখাচ্ছেন। This is a description, this is the next to the last verse in the chapter, and it describes what takes place
after Krishna becomes the son of Mother Jashoda and Nanda Maharaj. তো এই হচ্ছে সেই অধ্যায় যার পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা রয়েছে যে কৃষ্ণ যখন নন্দ মহারাজের পুত্র রূপে অবতরণ করেন তখন কি হয়। There's an amazing 2 or 3 sentences that Prabhupada wrote in the purport. বিস্ময়কর দুটি তিনটি বাক্য ছিল প্রভুপাদ তাৎপর্যে লিখেছেন। So this is 10.8.51. এই 10 Looking for your comment on this, Maharaj. আপনার মন্তব্যের আশা করছি আমি মহারাজ। Sometimes we may see superficially that a devotee is in difficulty. মাঝে মাঝে আমরা দেখতে পারি বাহ্যিকভাবে দেখতে পাই যে কোনো ভক্ত হয়তো দুঃখ কষ্টের মধ্যে রয়েছে বা অসুবিধার সম্মুখীন রয়েছে Because of being engaged in devotional service. যেহেতু তারা ভগবত ভক্তিমূলক সেবায় নিযুক্ত রয়েছেন। But the fact is different. কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি আলাদা। When a devotee suffers for Krishna, that suffering is transcendental enjoyment. যখন কোনো ভক্ত কৃষ্ণের জন্য দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন সেই দুঃখ কষ্ট হচ্ছে পারমার্থিক বা চিন্ময় উপভোগের বিষয়। Unless one আনন্দ না হয় তাহলে এই ব্যাপারটা বোঝা যায় না। I usually like if people have a question on the slokas we read. So I usually like to have questions on the slokas we read. আমি সাধারণত ভালোবাসি যখন মানুষেরা আমরা যে শ্লোকের উপরে পাঠ দিলাম তার উপরে যদি প্রশ্ন করে। Anyway, you read that verse and then asked what's your comment. Anyway, you read the verse and asked, what's your comment? যাই হোক আপনি একটা শ্লোক পড়েছেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে আমার মন্তব্য কি। Maybe bewildered, suddenly we are hearing another verse. তো সমস্ত ভক্তরা একটু বিভ্রান্ত হবেন যে হঠাৎ করে তারা অন্য আরেকটি শ্লোক শ্রবণ করছেন। Anyway, if a devotee is suffering for Krishna, he can take that, take that as offering to Krishna. So if a devotee is suffering for Krishna, he may take it as an offering to Krishna. যাই হোক যদি কোনো ভক্ত কৃষ্ণের জন্য দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন তাহলে সেই ভক্ত হয়তো মেনে নিতে পারে যে এটি হচ্ছে তার কৃষ্ণের চরণে নিবেদিত বা তার নৈবেদ্য কৃষ্ণ চরণে। I think that this pastime was they are accusing Krishna of eating dirt. I think খেয়েছে। He said, you look at my mouth, I not know dirt. so. He said, "You look at my mouth. There is no dirt." তখন কৃষ্ণ বললেন যে আমার মুখে দেখো না, মুখের মধ্যে কোনো মাটি পাবে না। And Yashoda looked in the mouth of child Krishna. Then Yashoda looked into the mouth of child Krishna. তারপর যশোদা যখন শিশু কৃষ্ণের মুখের ভিতর দেখলেন, মুখ খুলে দেখলেন, She saw the whole universe and some planet. And she saw the whole universe and some planets. তিনি সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এবং কিছু গ্রহ নক্ষত্র দেখলেন। She was in that planet.
Are you looking in the mouth of Krishna? And she was Push Krishna away. and then she pushed Krishna away. তারপর তিনি কৃষ্ণকে ঠেলে দিলেন, It ঠেলে was সরিয়ে দিলেন। too much for her. It was too much for her. এটা তার পক্ষে একটু একটু অতিরিক্ত হয়ে গেছে। So, all these exchanges with Krishna are transcendental and full of bliss. So all these exchanges with Krishna are all transcendental and full of bliss. তো কৃষ্ণের সাথে এই সমস্ত আদান প্রদানগুলি সমস্তই অপ্রাকৃত এবং তা Thank you very much. Hare Krishna Gundabat. जय जय श्री श्रीमद जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. Those of you who are interested in helping with the help desk, you please give your names in the office of His Holiness Bhakti Vijay Bhagavat Swami Maharaj in the Sankirtan building right opposite the Panchatattva courtyard. যে সমস্ত ভক্তরা হেল্প ডেস্কে সাহায্য করতে চান তারা দয়া করে আপনাদের নাম শ্রী শ্রীমদ ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজের অফিসে গিয়ে নাম লেখাবেন